Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is CSS Cascading Style Sheets class 49. Program on hyperlink text decoration and including with display none and also display none to heading properties. What is that? Just we are going to take one new page in Notepad. Just typing that comment line program on display none. Now take HTML. After this take head. After this title. Within the title display none. Title close. After this style type is equals to double quotation text slash CSS double quotation. Now style close. After this head close. After this body begin. Again body close. Within the body we are taking just UL begin, UL close. Within the UL we are taking list home, that means home, list close. After this list about, list close. And list about services slash list close. List contact, list close. Next UL close. After UL take BR tag. Again BR tag. Now I am going to take anchor tag again. href is equals to double quotation http www.google.com double quotation close. After this click here. After this anchor tag close. After this now we are going to take h1 heading 1 tag. Within the heading 1 tag welcome to CSS programming. h1 close. This is. After this body close.
After this, HTML close. Now save it. Go to file, click save as. Now within the CSS programs, this program is especially display none. So none none dot html. Okay. Now go to files. Here none. Right click, open with Google Chrome. This is, click here. If you click this, it will go to Google. Go back. This is actually home, about, services. We are not giving any styles now. Now we are going to give styles to this. Within the style I am going to give some properties. What as usually I am going to give list. Begin. Within that, enter display colon inline semicolon, enter. Similarly list, list, list hyphen, next type style hyphen type colon none, none. Save. Now save it, alt tab, refresh it. So this is home, about, services, contact. Click here. Welcome to CS programming like that. Control S, save it. Now what is the specialty in this program to previous program? I am giving as usually anchor tag decoration. Within the styles I am giving styles. Here a flower bracket begin, flower bracket close, and now giving text decoration as usually. Text decoration hyphen decoration colon none semicolon. Control S. List, style, type, text decoration. Okay. Now refresh it. Click here. Okay. Next one is display colon block, block block. Next one background color hyphen colon some light green or light blue, like that, light green semicolon. Now Control S, alt tab, go and refresh it. This is, click here like that. Now we are going to give again background is over. Width I am giving width colon how much, 100 pixels. Okay, semicolon. Height height colon 50 pixels semicolon. Now Control S, alt tab, refresh it. This is, just click here, it will go to the Google. Okay. Now width, height. Okay. Now alignment, text alignment, text hyphen align colon none semicolon. Control S, alt tab, refresh it. Alignment center. So I have to give like that 550. Then it will show 500 ఇచ్చామంటే మనకు బాగా కనపడుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు క్లిక్ హియర్, అలైన్ సెంటర్ అన్నాను, రాంగ్ ఏముంది, టెక్స్ట్ అలైన్ నన్ను టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అని పెడతాం. నన్ను అని పెడితే రాదు,
center. So Control S, Alt Tab, refresh it. So center. Okay. Now in this program, especially we are giving for H1, I am giving styles. H1, heading 1. Okay. Left brace begin, right brace close, enter. Now I am giving here some display colon none semicolon. Control S, Alt Tab, refresh. So display gone. Welcome to CSS program అనేది వెళ్ళిపోయింది. ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే నన్ అన్నానో వెళ్ళిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ డిస్ప్లే నన్ అనే దానికి స్లాష్ పెట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే కామెంట్ లైన్ పెడతా. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసి ఆల్ ట్యాబ్ అని పెట్టి రిఫ్రెష్ చేస్తాను. చూడండి వచ్చింది. వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది వచ్చింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఎక్కడ క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా వెళ్తుంది. మీరు ఎక్కడ ఏ కార్నర్లో ఈ ఏరియాలో ఈ క్లిక్ హియర్ మీదనే కాదు, ఇక్కడైనా ఎక్కడైనా ఇదంతా బ్లాక్ అన్నమాట. ఈ బ్లాక్లో ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా ఇట్ విల్ గో టు గూగుల్. సో అలాగే ఇప్పుడు నేను ఇది తీసేస్తాను, కామెంట్ లైన్ తీసేసాను. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్, రిఫ్రెష్. సో వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. ఈ విధంగా మనము ఏం చేయొచ్చు, డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇది. ఓకే. ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.